Our next verb for today is vi, which means to come. Present and future tenses with examples are next. In the present tense, I come, unë vi, I come, ti vjen, you come, ai or ajo vjen, he or she comes. Ne vim, we come, ju vini, you come, ata or ato vijnë, they come. For example, unë vi nga Shqipëria, I come from Albania. Unë vi nga Shqipëria. Ai vjen në orën 8, he comes at 8 o'clock. Ai vjen në orën 8. Ata vijnë në fest, they come to the party. Ata vijnë në fest. In the future tense, I will come, unë do të vi, I will come, ti do të vish, you will come, ai or ajo do të vi, he or she will come, ne do të vim, we will come, ju do të vini, you will come, ata or ato do të vinë, they will come. For example, unë do të vi nesër, I will come tomorrow. Unë do të vi nesër. Do të vish në takim? Will you come to the meeting? Do të vish në takim? Ata do të vinë me ne. They will come with us. Ata do të vinë me ne. Now a practice paragraph using the verb in both tenses. Unë vi në zyrë çdo mëngjes në orën 8. I come to the office every morning at 8 o'clock. Ti vjen shpesh për të biseduar me mua para se të filloj puna. You often come to chat with me before work starts. Nesër ai do të vi nga Tirana për një takim të rëndësishëm dhe ne do të vijmë të gjithë për ta pritur. Tomorrow he will come from Tirana for an important meeting and we will all come to welcome him. Jam I sigurt se të gjithë do të vinë me ide të reja dhe energji pozitive. I'm sure all will come with new ideas and positive energy. One more time, only in Albanian. Unë vi në zyrë çdo mëngjes në orën 8. Ti vjen shpesh për të biseduar me mua para se të filloj puna. Nesër ai do të vi nga Tirana për një takim të rëndësishëm dhe ne do të vijmë të gjithë për ta pritur. Jam I sigurt se të gjithë do të vinë me ide të reja dhe energji pozitive. A vocabulary list from today's examples: nesër, tomorrow, nesër, takim, meeting, takim, fest, party, fest, zyr, office, zyr, shpesh, often, shpesh, për të biseduar, to discuss, për të biseduar, të gjithë, all or everyone, të gjithë, ide, idea or ideas, ide. And that's how we use the verb vi in both the present and future tense. Practice these conjugations, make sure to write some sentences in the comments below as always, and I will check them for you. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. See you in the next video!